Buonasera, io sono Renato Lovani, parecchi mi conoscono, sono l'editore di Adrian Gilbert, ve lo presento brevemente, ma penso che molti di voi conoscano questo autore. Diciamo che ha scritto un sacco di libri, ha avuto grandi esperienze in gioventù, è stato in Israele, ha lavorato in kibbutz, è stato negli Stati Uniti, ha girato di mezzo mondo sempre alla ricerca di cose che riguardano il mistero, no? È un ricercatore molto profondo anche a livello personale, e quindi praticamente è molto conosciuto anche per quanto riguarda le profezie dei Maya, che è un libro che conoscete, il mistero d'Orione, scritto insieme a Robert Buval, i libri che ha pubblicato con noi, che sono praticamente I misteri della pietra del destino, Segni celesti, di cui stasera parleremo. Sì, yes. E poi infine abbiamo scritto un libro molto bello, devo dire, che è il libro sui magi, molto bello, consiglio di leggerlo. E niente, poi ha scritto ultimamente dei libri che riguardano praticamente la genealogia sull'Inghilterra, tra cui è Blood of Avalon, oppure, che ne so, Shadows of the Dragon. Abbiamo dei progetti in comune, ci sarà, come vi ho detto, questo libro, La dinastia del Graal, e poi altri progetti che abbiamo insieme verificato di una linea di prodotti piccoli, cioè, perché noi abbiamo parlato che è arrivata l'ora di poter fare dei libri che abbiano un costo, come posso dire, adeguato, e abbiano la possibilità di essere letti da un sacco di persone. Quindi ci saranno un libro sulla geometria sacra, potrebbe esserci less book, yes, un piccolo libro sul mistero d'Orione, perché il mistero d'Orione ora non si trova in pubblicazione, non si capisce perché. E poi niente, stasera parleremo di segni celesti e parleremo anche di una cosa collegata che è l'universo elettrico, Electric Universe. Io vi traduco, ma direbbe bene la mia Paola, non fate uggia se da qualche parola sfugge, perché non è che sono un fenomeno. Se volete che parli inglese, bene, se no io traduco, dite un po' voi come volete. Le slide sono in italiano, ditemi voi. Volete la traduzione? Caso, visto che viene ripreso, che sia anche in italiano. Allora, in italiano io traduco. Come si dice, un summary. Sì. Un summary. Sì, fai un consunto del... Sì, no, ma io traduco, però qualche volta una parola mi può anche sfuggire. Now we're ready. You're ready? Yeah. Okay. So, are we on the same page? That's the question. Right. Go to pyramids? Allora. Right. Okay. Okay, let me introduce myself again. Adrian Gilbert. I've been involved in searching for ancient mysteries and the truth all my life. And very specifically for the last 50 years, since I was maybe 19. And I've had some very strange esoteric experiences. I've met many amazing people. I've traveled many places. I've read thousands of books. And out of all of that, gradually has come these books. Vi faccio il riassunto, ma avete capito più o meno. Praticamente lui gli interessa parecchio di misteri e praticamente ha fatto un sacco di ricerche, specialmente negli ultimi 15 anni, e in cui praticamente la sua missione... Come? 50 anni, in cui nelle sue esperienze l'hanno portato praticamente a voler chiarire degli aspetti sui misteri in generale. Yeah. But I'm going to start our talk from the Orion mystery, which many of you I think have maybe read. I wrote this book, the first book, The Orion Mystery, with Robert Bovell. E lui ha, come ha detto già, ha praticamente parlato sulle stelle per quanto concerne il lavoro insieme a Robert Bovell, che voi conoscete. Insomma. I was already very interested in Hermetic knowledge before that, but he showed me something very special, which I shall show you now. Cioè, praticamente lui
Does it come on there? Oh, you haven't got yours on yet. The two, Ecco, That's it. this one. Yeah. Praticamente lui è un grande, cioè lui è un grande, gli piace molto l'ermetismo, lui è molto, come dice, appassionato dell'ermetic philosophy. The three pyramids represent the three stars of the belt of Orion. Now, maybe when you first see this, you maybe think, that's coincidence. Praticamente queste stelle rappresentano praticamente le stelle della tre stelle della cintura d'Orione. But when you research more deeply, you discover that Orion is very important for the Egyptians. Cioè, quando è andato più in profondità si è accorto che in realtà è molto importante per gli egiziani Orione, la costellazione d'Orione. So, you put the next one on. Yes. And you press the button again, and it will draw it for you. ecco, no, Eccola qua. You see the constellation in Orion. Again. Notice he has one hand up here, and the other he is holding a stick. Cioè c'è la mano d'Orione e il bastone di Orione, cioè questa parte qua. And you press that again, and you will see. I give you the laser. Ah, okay, yes. Give me the laser. Then I can press it. Right. So, This one. that one. Yes. So I pointed at your computer. Not working. Is it switched on? Sorry. Non funziona nel Sì, sì, televisore. funziona Oh, tutto. sì, 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 sì. ecco, Yeah. abbassa. But you don't. This can't change the slide. Can you change the slide? No, that's all right with the laser, but you can't change the slide with it. Non so come funziona, c'è qualcuno. You must change it. Okay, that's all right. Cioè, nessuno sa come si connette, io non lo so. Right, press the button. Aspetta. Yeah. Non funziona sugli schermi. Is it not doing anything? Try now. It should come on serious. Yeah. This is a stick, no? Yeah, okay. Can you see it? Oh, it doesn't reflect very well, does it? Yeah. Anyway, you have Orion there and the star Sirius. Okay. Sirius, Orion for the ancient Egyptians, is connected with their god of the dead called Osiris. And the star Sirius was connected with the goddess Isis. Yeah. And the star Sirius, yeah, you can see it there. This one. That one, yeah. What? Another one? No, that's the one. But it should be when you press the. Ecco. Yeah, there we are. There, come on, Sirius. Sirius is the closest bright star to us. There are a few other stars which are not bright, which are red dwarf, brown dwarf, like Proxima Centauri. But this is the first major star close to us. And it's always been very important with the Egyptians, but with other people too. Praticamente alla fine, è molto importante per gli egiziani, è forse una stella tra più vicina a noi. Anche la più brillante. Anche la più brillante. Sì. And for the ancient Egyptians, this part of the sky, with Sirius and Orion, is where they believe is heaven. You understand? Yeah, praticamente credevano fosse il paradiso. So when they say they want to go to heaven, they're not thinking, I'm going to heaven. They're thinking, I'm going to heaven. They have a very specific idea. Now, that is the hieroglyph for Orion in Egyptian. They call the left part, the three vertical symbols, it's called Sach. And that is the name for Orion in ancient Egypt.
And then there's a determinative, yeah, that shows this little walking man with the star. Praticamente questa nella tomba di Amenet III, praticamente rappresentano geroglifici che rappresentano Orione, no? Yeah. E quindi viene rappresentato, e poi c'è praticamente uno più figura, tiene un bastone in mano e ha una coppa con la stella di Orione qua per esempio. So if you press again, you get the names. Oops. That's it. E chi è? Press again. The pyramid. Again? Yeah. Ma riesco a forward? Yeah. That's it. Now, for a long time, it was known there are two major chambers in the Great Pyramid. The top chamber is called the King's Chamber, and the one below is called the Queen's Chamber. Esistono due camere nelle piramidi, la camera del re e sotto la camera della regina. Now, to the right is to the north, Che traguardano Yeah. sulle stelle. and to the left is to the south. Ci sono due tunnel, due They point north Yes. and south. Yeah? due shaft, no? The shaft from Due the King's pozzi, due Chamber, condotti. it's north shaft from the King's Chamber, known for a long time, pointed at North Star. Vedo? Ovviamente questi condotti, no? Praticamente puntano a destra e a sinistra a determinate stelle, no? Yeah. And in the time of ancient Egypt, when they're building pyramids, the North Star in constellation Draco. Il dragone. Yeah. And it's the Era la star stella polare. Tuban. Tuban. But they don't call it Draco, they call it hippopotamus constellation. Sì, costellazione dell'ippopotamo, del Yeah. dragone, del drago. The South Star, the South Shaft, in 1964, astronomer Virginia Trimble discovered at the time the pyramids are built, passed in the south at the high point Orion Belt. Quindi ha scoperto un'astronoma praticamente, il nome ora mi so, Virginia, Yeah, Virginia Trimble. ha scoperto praticamente questo rapporto con la costellazione di Orione. Robert Bovell realized there were two more shafts from the Queen's Chamber, but nobody had thought of these before. And he worked with an astronomer and discovered the south shaft pointed at Sirius. Okay. Praticamente Robert Bovell ha scoperto praticamente tramite la stanza della regina delle altri due condotti che puntano praticamente a sinistra, left in Sirio, Yeah. e a destra praticamente questa costellazione Tuban che non so che come Il dragone. il dragone? Il dragone. Ok. And the North Star from that shaft pointed at the Ursa Minor, a star there called Kochab. E uno punta praticamente a destra punta sull'Orsa Minore, no? Yeah. E quindi che sono i due tunnel, due condotti che sono in realtà scoperti da Robert Bovell. Yeah. And this star goes round, but when it's in a certain position at the north is when Orion comes over the horizon. So it points at that star, Orion comes over the horizon. Quando sorge praticamente la stella, lui punta praticamente il sole, no? Yeah. The sun. And at that moment is connected with opening mouth ceremony. Okay. L'apertura veniva utilizzato praticamente per il rituale dell'apertura della bocca, no? Yeah. Sì. So it's a resurrection ceremony involving a mummy and opening the mouth, Orion coming over the horizon. Is the Egyptian resurrection ceremony for Osiris. Praticamente questa cosa simbolicamente rappresenta la cerimonia dell'apertura della bocca e la resurrezione praticamente del defunto. Now I'm going to take you a little bit through some history of what we think is the period of this previous age. You must understand that there are, in Latin, we say per omnia saecula saeculorum, yeah? And they translate it for all eternity. Mm-hmm. It does not mean that. It says through all the cycle of cycles, per omnia saecula saeculorum. For cycle, for the Cycle age. of cycles. Yeah. So there are long cycles and there are short cycles. The cycle of cycles is what we call
regression of the what do you call it now? The precession of the equinox. Yes. Ecco, processione dell'equinozio, praticamente che It's la the Terra... cycle of cycles. So it's talking about at the end of the cycle of cycles. La fine It's dei not cicli. saying the end of the world. Veramente la It's conoscete the la end of the processione cycle of dell'equinozio, no? cycles. Che la Terra gira come Sì, una sì, trottola, non il Sole. Ecco. And when you talk about the end of the cycles, you must think, when is the beginning of the cycle? And I'm going to show you how this is measured by Orion. It measures the cycle, the movement of Orion. So Avete capito questo pezzo? we think about the beginning, and we consider here these small pyramids. Oh, sorry, you should be on the next slide. Sorry. Questa? Yeah. And these small pyramids you see in the front, they're called the satellite pyramids. Press again. Let me show you. Miscerino Bencavra? Yeah. No, le tre piccole. There we are. No, le tre piccoline. Yeah. Che sono i satelliti di Miscerino. Yeah. And they are, if you press again, you'll see something here. Again? Yeah, press again. And if you look on the right there, you see those three arrows pointing down. At the time of 10,880 BC, when these pyramids, the start of the age, Yes. those stars of Orion's belt would set, aligned with those arrows. Yeah? So this seems to mark the start of the age. Quindi lui praticamente dice che intanto dichiara che le piramidi sono state costruite ben prima di questa cosa, praticamente. Quindi la correlazione di Orione è molto importante. Poi ci sono le linee di Cook Line. The Cook lines, yeah. There's a guy called Robin Cook who discovered this. Scoprì queste linee, no, che sono corrispondenti con le piramidi di satellite e la piramide. Okay. Now, at that time, if you press again, we're going to use the Sphinx to mark time for us. The Sphinx, at that time, 10,880, the Sphinx looked east. Yeah. And he would see ahead of him the constellation of Leo rising. Praticamente dal 12.000 fino all'8.000 a.C. praticamente il Sole sorgeva ad est sotto la costellazione del Leone. Okay? So many people believe that when they carved the Sphinx, it originally had a head like a lion. You understand? Yes. Because the head now is too small. Cioè praticamente avete capito, praticamente la testa della Sfinge non ha le dimensioni in proporzione rispetto al corpo. Is it possible that the Sphinx were two? Some According people, to many I theories, hear there were people two say Sphinx. this. I don't know. I've not researched that, but some people believe this. If you go on the next slide, Okay. Anthony West, yeah. John Anthony West, who was a friend of mine. He's now passed to the other world. È morto da poco. He had a theory that the Sphinx was built at that time, 10,800 roughly, because of the patterns of weather, rain on the Giza Plateau. Allora, praticamente Anthony West e poi then Robert Schoch. Robert Schoch was also a friend of his. Praticamente hanno stabilito che tanto che la Sfinge è, come ho detto, intorno al 10.000 a.C., ma in realtà le linee che ha la Sfinge sono dall'erosione dell'acqua. Perché in quel periodo pioveva in quella zona. And we'll look at some slides now that kind of show something of this. There's the Great Sphinx of Giza looking to the east. And we can see a little bit on the Sphinx body, but it's not so clear because the Egyptians are always fixing the Sphinx. They put new tiles on it and they repair it. But it's more visible on the chamber surrounding. Yeah. The Sphinx is below ground, most of it. Exactly, was it is in the shaft. Yeah, but no, the Sphinx, the head is above ground,
But most of the body is Ok, below. praticamente la Sfinge in realtà non è una statua stata posta lì, ma è stata direttamente, è stata direttamente scolpita nel calcare, siccome questo è calcare bianco, no? È stata direttamente scolpita. È come dentro una vasca. Brava, Yeah. cioè, ha creato praticamente come una piscina, insomma, all'interno. But when you look at the chamber around the Sphinx, you see more clearly the weathering of the chamber. Now that is kind of wind weathering, gives you horizontal. Si vedono molto bene l'azione dell'erosione del vento dell'acqua. Yeah. Here you see more. Can you do the next one? Again? Next one. La Yeah. seconda, la prossima. Ok. You see now the vertical is cut by water. But it should not happen, because if they say, like Egyptologists say, is built in 2500 BC, is dry. There should be no water. And most of that time, it's been full of sand. Capito? Cioè, ve l'ho accennato prima, dice, l'egittologia ortodossa nega questa cosa, in realtà pensano che sia costruita, diciamo, intorno al 3000 e così via, e quel periodo era secco, ma in realtà è dimostrato da Anthony West e da Robert Schoch che in realtà ci ha piovuto, ci ha tirato il vento, insomma. So they believe that it's much older than the Egyptologists say. Now, there's more evidence in the Valley Temple of the Sphinx, Questo è il tempio a valle, della Sfinge. which is a very incredible temple. Is it the temple Amenhotep III? I'm not sure. The Temple of the Sphinx. Praticamente il tempio della Sfinge, in realtà davanti c'è il tempio di Amenhotep III anche. And you go inside the temple, and it's granite. Granito. Yeah. But when you look closely, you see Go again, forward. forward. Yeah. You see that. Yeah. Here you see the granite. That's me. Go again. Again. Yeah. And you can see here, underneath the granite, is limestone, and the limestone has been worn. Cioè, granito e limestone e calcare. Yeah. And so it looks like an old temple, and someone has come and put granite on it later. È stato messo dopo praticamente il granito. Inizialmente è stato costruito col calcare, come abbiamo parlato della Sfinge, ma in realtà è stato aggiunto del granito. In the Pyramid Age or whenever, they put granite. It's a special temple, very holy. They cover it with granite. Ho capito, veniva coperto successivamente dal granito. And you see more on the next slide, I think. You can see these granite tiles. You see the tiles, and underneath, Ci sono i at tagli. the top there, you see the limestone, and you see how it's worn with the weather. Praticamente qui si vede l'erosione del granito, del calcare sul granito, si identifica bene praticamente che sono due aggiunte, non sono praticamente contemporanee come età. Forward. In this one, and in this one, you can see the water cutting, the vertical cutting. Ci sono praticamente i tagli dovuti all'azione dell'acqua. There must be much rain for that to happen. It must be much older than they say. Pioveva tantissimo e quindi si vede chiaramente, diciamo, che le intemperie hanno agito sul... This is the theory of Anthony West. Yes. Anthony West. And Robert Shaw, of course. No, cioè parlo di questo per fare pubblicità al libro che uscirà praticamente, che è I segreti della Sfinge, no? Le origini della Sfinge, che è un libro di Robert Buval e Robert Shaw, e publish in Italia. Qui lo pubblicheremo un anno nuovo questo libro. Insomma. Now, John Anthony West, when I was with him, with the group, showed us other places with erosion. Not just the Sphinx and the pyramids, but other places. Praticamente tutta la zona è sottoposta all'azione dell'erosione. Carry going on. That's it. There are many tombs near the pyramids, and you see how weathered they are. These are very old, these tombs. Veramente c'è tante tombe che hanno questo sistema di erosione, quindi si vede chiaramente anche qui sulla slides
praticamente i segni, no? I segni di questa azione del tempo. And you can go again. And you can see how much they're weathered. In some places you can see the vertical weathering as well. I'm not sure these slides show it so well. Praticamente vedete che praticamente ci sono proprio degli interi, come dice canyon, praticamente fatti dall'azione dell'acqua e del vento. These are very, very much weathering. Now, we're looking here again at the Sphinx. It's looking, as I say, you can see how it's facing east. La Sfinge è rivolta verso il sole, verso est, no? Now, 10,080 it was facing Leo. Now, if you look around 2,800, is it? 2,400? Let's put my reading glasses on. 1,800, yeah. It's facing the head of Orion. Is now coming over the horizon. Capito? C'è anche la faccia di Orione, no? Praticamente nel giorno dell'equinozio il sole nasce praticamente verso est. Yeah. Now, 1800 is the time to keep in mind, because Egyptologists say, the Sphinx is carved to represent the face of Khafre, the builder of the second pyramid. Allora, praticamente gli egittologi si sono intestarditi nel dire che praticamente la faccia della Sfinge sia del faraone Khafre. So let's look and see, compare the Sphinx with Khafre. Ok. Again? Yeah. Okay. Once more. Can you do it again? Yeah. And now once more. Questa? Yeah. This There we one? are. That's it. And you've got the great Sphinx there, right, on the right. And if you press again, you can see how he looks in 1800, time of Napoleon. Questo praticamente è una visione, no? della Sfinge nel 1800, insomma. And press again. And you can see, you can compare. E questa nel 2000. Not much changed. Very similar. No nose. Avanti? Yeah, press again. And it shows, yeah, no beard. No beard. Senza barba, sia nel 1800 che nel 2000. Press again. Broken nose. Naso rotto. Again. Yeah. And he's wearing the Nemes headdress. Praticamente indossa il classico copricapo Nemes, tutte e due queste rappresentazioni. Now, we compare this with the pharaoh Khafre. Questo qua praticamente è la statua di Khephren, che è il figlio di Cheope, della quarta dinastia. Right. So we have the Great Sphinx, yeah. And then we press again. We have Khafre, 4th dynasty pharaoh, 2400 BC. Praticamente fa vedere in questa rappresentazione della slide la immagine reale del faraone Khephren e l'immagine della grande Sfinge per compararle. Vedrete che non sono uguali, insomma. So let's press again. And you see, there's no beard. There's a beard on the Sphinx. No beard. Press again. You got it? No beard. There's a beard on Khafre and no beard on the Sphinx. Capito? Khephren ha la barba, mentre la Sfinge no. Yeah. So we know, yes, I know there's another beard that could be attached. Sì, non è una barba vera, ma in realtà è But finta. if you were making first time, è carved, no? you would carve the beard, you know, when you're making it. And press again. Again? Yes. And you see that the Sphinx has very C'ha come si dice, il mento pronunciato e l'altra non ce l'ha, capito? Full lips. Sì, insomma, sgrugna, come si dice. But Khephren has quite thin lips. Yeah? Sì, c'ha le labbra carnose, no? Yeah. E la Sfinge c'è la carnose, mentre la Khephren si vede che ha le labbra sottili, no? Khephren has a wide, the Sphinx has a broad face. C'ha una faccia larga, Khephren has a Khephren ha un viso più stretto. Yeah. Again? Yeah. And then we see the ears, the different ears.
differenti orecchie. Yeah. So, in my opinion, Yeah. it's not Catherine. La sua opinione è che non è Kefren, cioè alla fine But- della fiera. I think it was carved again, and another pharaoh. So, which pharaoh and when? E next slide. Let's see who else might be a better candidate. Senusert. Yes. Ah. Sì, perché ho visto la slide dopo. Yeah. You see Senusret III. Yeah. He's a Praticamente famous pharaoh of the Middle Kingdom. lui dice che praticamente l'immagine della Sfinge, secondo lui, è più attendibile che sia del faraone Senusert che appartiene al Medio Regno. Yeah. And he has. Labbra carnose, What's again? ok. No beard. No, non c'ha la barba, No beard. Middle Kingdom, no beard. non sgrugna. Yeah. Again, Probacious Yeah, jaw. yeah, I speak English. Yeah. Full lips. labbra Because carnose. he's, because they're a Carnubian dynasty. They're Ok, more black praticamente people. probabilmente proviene dalla Nubia, quindi Sì, è più negroide. Più... dall'Alto Egitto, Sì. quindi diciamo lineamenti diciamo negroidi. Yeah. And broad face. Faccia white, yeah. And you Labbra- notice the date, 1850 BC. The Egyptologists say he was reigning 1850 BC. Mhm. That's close to 1800 BC. We say the name with Orion head. Veramente è in linea con la sua affermazione, è in linea praticamente con questa cosa della rappresentazione dell'età della Sfinge. Ok, forward. So forward, yeah. What have we got here? Right, now we come forward again. Right, now we come up to present time and the year 2000 AD. Yeah? And now the Sphinx is facing in the east and the belt of Orion is rising in the east. Yeah? Quindi praticamente dal 12.000 all'8.000 avanti Cristo la costellazione del Leone sorgeva praticamente sull'orizzonte orientale, l'orizzonte est. So Orion has been moving further north because of the precession of the equinox. The way the Earth is doing this, it makes in the sky the stars to go up and down, up and down. Praticamente lui, calcolando la precessione degli equinozi, use the software Sky Globe, no? Yes, sky globe. Lui ha utilizzato, no, questo software gratuito che si chiama Sky Globe, che posiziona la volta del cielo al momento, quindi praticamente al momento in cui c'era questa sorgere. What's important is the stars of Orion's belt. The north one comes up just below the celestial equator, the equator in the sky. Quindi praticamente lui sale fino all'equinozio. It comes up just and then it starts to go down again. So this is the peak point. Quindi arriva the big It's the top, and top then e it down, comes down. e dopo scende praticamente. So that is one measure for the end of the cycle. Yeah? Alla fine del ciclo arriva al massimo e poi Yeah. torna giù. And that's now, in the early 2000s. So I'm going to take you on further. Okay. Right. Now here is representation again of Sach. You can see this one, he's holding an ankh to the star and he has his Tiene da una star mano in the other hand. l'Ankh, e praticamente Hatsahu era il nome egiziano di Orione. Yeah. Tiene da una parte praticamente l'Ankh, Yeah. dall'altra parte lo stick, praticamente il bastone, e la chiave per aprire lo Stargate. Yeah, that's right. We will see that now. So here we have constellation of Orion again. And it represents by him, and he is holding his hand to what is called, I call now the Stargate. The ancient Egyptians understood, and I think I can show it on the next slide maybe better. Ancora? Yeah. Next one. One more. That's it. Yeah. You see how Orion is holding up like this, and over his hand is what I call the Stargate. It's where the ecliptic, the sun moves 1 degree each day.
along the line of the ecliptic. Nella It's the linea cycle of the dell'eclittica, sun. nella linea Cycle of the sun. dell'eclittica. Yeah. E nella regione del nord there Yeah. is the Stargate. And then This is the Australia. northern Stargate, and there's also, you see here this coming down is the Milky Way, Via Lactea. Via Lattea, Yeah. sì. And you can call it like the equator of the Milky Way. Cioè l'equatore della Via Lattea, Yeah. questa linea, no? It crosses Cioè with the è ecliptic. praticamente all'incrocio, no? Tra l'eclittica, no? Yeah. e la Via Lattea, il Yeah. meridiano. They che- cross. ed è Yeah. cross, e praticamente lì c'è lo And- Stargate. This was known throughout the ancient world, that this is where the gateway of heaven is. È la famosa porta del cielo che gli Yeah. egiziani dicono. In fact, there are two, but I'm only going to discuss this one. The second one is in the south hemisphere, in constellation Sagittarius. Nella costellazione del Sagittario. Yeah, this one is in the middle, between Taurus and Gemini. Praticamente questo Stargate si trova tra la costellazione dei Gemelli e il Toro. Yeah. So the ancient people understood the soul comes in through one Stargate and goes out through the other. At death. Capito? Gli antichi, gli egiziani sapevano che la loro anima andava praticamente in display, in quel posto, posizionato tra il Toro Yeah. e i Gemelli. Yeah. So these are very important. And if you think about the idea of San Petro, St. Peter, has two keys. St. Peter has two keys. Cioè hanno due chiavi, no una, due chiavi. And the Pope, on his hat, he has two keys. Ah, il Papa Ah, yes. dietro c'ha due chiavi. Chiavi incrociate, sì. Sì. One key is gold and the other key is silver. Una chiude e una apre. No, una è oro e una argento. What's that? One is Ah, gold, okay, one okay. is silver. One is gold, one is silver. Yeah. One mistake. Okay. So one is for one door and the other is for the other door, is the idea in here. One for the northern One Stargate for the and the north, other for one the for the southern south. Stargate. Yeah, and my opinion is the north one is gold and the south one is silver. That's my opinion. Gold and silver. Yeah. So if we go on here, you can see a little better here the position of the Stargate. Now imagine you are standing facing east. Yeah. And Verso you're est. looking, and if you're standing east, you can imagine that there is a big line goes round Cioè, like se this uno to the sta, west. si immagina essere a est, Yeah. che segue questa linea, no? In astronomy, they call this the prime vertical. Ah, Yeah. prime vertical. Yes, that's the name for it. The meridian goes that way. Yeah. So the north-south meridian goes like that, and the prime vertical goes like that, and they cross over at the zenith. Ho capito? All'incrocio tra queste due direzioni si trova Yeah. Stargate. No, that's not Stargate. These are prime vertical È il Yes. nord. and the meridian. Ok. yeah? Now, Avete capito. La fascia est if you're facing east, Orion rises over here at the Stargate, Ok. and it will cross the prime meridian at a certain angle, Ok. yeah, in the east. And it does this, if you're at midsummer, with the sun there, it does this about, I think it's around 10:40 in the morning, yeah? Now, it does that, it reaches the angle 53 degrees, 10 minutes in Cairo. Ah, il Sole raggiunge nel cielo Yeah. un'altitudine di 53 gradi e Something 10. like that, yeah. Ok, questo l'ho So- detto bene. If you're standing at the bottom of the Khafre pyramid Mhm. and you're looking eastward, if you're standing on the west side, oh sorry, there's something else we're going to do first before that, I think. Forward. Yeah, the pyramid of Khafre, next one. Yeah, I'm just going to show you something else before that. I think. Prima, come back. There we are. Next one. Yeah, forward. And then forward again. Ci penso. It's not going, is it? Ecco. Yeah, there we are. Now I'm going to press this again.
and you should see Pythagoras triangle. 3, 4, Praticamente 5. questo è il triangolo di Pitagora famoso, ok? So the Khafra pyramid is based on the 3, 4, 5 triangle. Poi nella piramide di Kefren ci sono praticamente tre possibilità di tre triangoli. And if I press again, E questo è il teorema di you can Pitagora. see Pythagoras theorem in stone in the Khafra Capito? Dentro la pyramid. piramide di Kefren è possibile identificare la costruzione del famoso So teorema di Pitagora. it's very clear to me Pythagoras was initiate of Egypt. Capito? È lui, chiaro per lui che Pitagora parte dall'Egitto, insomma. He did Ma not il teorema di Pitagora addirittura è pre-egizio, perché sì. se le piramidi sono pre-egizie, Ma, he did not invent. cioè non hanno inventato. No, he was taught. Now, I'll show you something else. You can see here the two sides. It's because it's in 2 dimensions, it's not so easy to see, but you imagine standing here, looking that way. In the morning, you see the sun appears to sit on the top of the pyramid when it Sì, crosses the prime praticamente meridian, the prime la vertical. pendenza della piramide Yeah, è tale che oggi il sole sembra che stia yeah. nella cuspide della piramide, si Yeah. sieda sulla cuspide della And in the piramide. afternoon, you stand on the other side and you see again, you know, as it's coming back down. At those moments, the pyramid has no shadow. Non c'ha ombre in quel momento, praticamente non proietta ombre, diciamo, la piramide. And to me, that symbolizes the victory of light over dark. The victory Della luce over dark. con le vittoria tenebre. della luce sulle Yeah. tenebre. Yeah. And you will see that here. And it says here, this is from the Book of the Dead, and I've written much more about this in my book, Signs in the Sky. He says, I opened the door in heaven. Praticamente questo qui è la rappresentazione geroglifica che troverete anche nel libro Segni Celesti. Praticamente dice a un certo punto apri la porta nel cielo. And you see here, I opened, it has the bull's horn symbol and the little cross and the little square. And then you see next to that a star with the eagle symbol, which is Shah, So sba. Sba, Now sba, it doesn't mean door, it means star. cioè intende stella. Yeah. And you see this little shape here with the entrance, to a building. Yes. That is the gateway. So it's saying it's the star gate. Capito? Dice io apro, praticamente io sto aprendo la porta dello Stargate. So he says, I opened the Stargate. That's what he says in heaven. And then he goes on and he says, I rule upon the throne. Yeah? The throne is the throne of Osiris. So he's talking about how he opens the Stargate so he can then go on the throne of Osiris. Sì, ho So capito. in the Book of the Dead. Potete vedere praticamente, come dice lui, sulla piramide Yeah. di Kefren il sole sembra sedersi sulla cima delle There's much more I could say about this, but we don't really have time. Anyway, I took a little party of people to Egypt in the year 2000, and we stood at the foot of the pyramid of Kefren, and we waited and we watched. And before, there was a shadow, a long shadow, and gradually the shadow becomes smaller and smaller and smaller, until eventually the shadow disappears, and we see, standing at the bottom, we see the sun right on top of the Praticamente pyramid. quando arriva il sole proprio al momento in cui si siede scompaiono le ombre, no? Now, I call that opening the Stargate, In quel momento lui dice sto aprendo lo Stargate. because it was a very special day. It was Midsummer Day in the year 2000. Il 2012, Yeah, 21st June. 21 giugno del 2012, credo. What do you say? 2012? Oh, right. We need to go back one slide. È questo? This Yeah, one? that one. No, back some more than that. Back? Back. We're going too far forward. Back. So here, we're standing at the foot of the pyramid. Next slide. Ancora indietro? No, next. No, proprio. Next, avevo capito bene. Ok. Yeah, and you see how the shadow disappears.
still one or two of the sloping stones there. You can see how the shadow disappears as the sun sits on the top. So we have a correspondence between the sun on the pyramid, the Pythagoras theorem, Sì, for the praticamente shape la of that corrispondenza pyramid, che sta parlando della corrispondenza tra and the year 2000. the The year year 2000. 2000, del 2000. When at the summer solstice, the sun is sitting at the Stargate of Ok, Orion. praticamente nel solstizio d'estate del 2000 è stato aperto lo stizio. The sun is at the Stargate. Capito? Yeah. So I regard the midsummer day in the sun. I call that the key, the ankh. Yeah. Put into the Stargate. C'è l'anche, So, che okay. la chiave della vita Yeah. è stato inserito Yeah. nello Stargate. And so when I was there with the people, we had a little ankh and held it up. And Questa cosa l'ha chiamata apertura dello Stargate. yeah, and I took this ankh and I put it in the pyramid and I said, let the Stargate be open. Veramente nel momento è riuscita nel foro dell'anche, corrisponde perfettamente all'apertura dello Stargate. Now that ties in with the start of the book of Revelation. Questo è un prodromico di un libro nuovo della libro che farà, che parla Ok. sulla fine dei tempi, the end of the I'm time. going to show you that now. Sta scrivendo un libro sulla rivelazione. Purtroppo devo andare. I'm No. sorry, I have to go home. Oh, you have to go. I have a baby 2 years old. Oh, well, you must go look after your baby. Nice to meet you. Take care. Goodbye. Ciao a tutti. Ciao, Scusate. Nicola. Giovedì. Giovedì. Ci si sente giovedì. You're going as well. Aspetta, cerco se qui. Now you notice here that the other small pyramids have an alignment. When the sun is rising there, it's aligned with Jerusalem. In Direction Jerusalem. Queste linee di Robin Cook, queste linee hanno una direzione che vanno verso Gerusalemme. Yeah. So we can see the movement of Orion's belt over the Again, ages. next slide. Yeah, next slide, sorry. Questa? You can see the movement as the belt goes up over the period of the age, from 10,800 or 400 there, to the pyramid age, and then onto the present age. Yeah, Praticamente which is- fa vedere questa slide le varie posizioni nel tempo del sorgere e il culmine della costellazione, della costellazione di Orione, attraverso l'età. So there you can see, there's the next slide, sorry, yeah, you've got it. Questa? Celestial equator, and you can see the belt of Orion is just below, and that's in the year 2000. È nel 2000, this one? Yeah, the next one. Now Jesus gave a prophecy for the end of the age. Do it again, that's it. And he said, for as the lightning comes from the east and shines as far as the west. Praticamente nel libro di Matteo c'è una profezia per la fine dei giorni. Sì, per fine del tempo. Now I think that's been mistranslated. Certainly in English it's mistranslated. They translate lightning, right? And the word they're using astrope for lightning. Sì. Yeah. I think some scribe at some time has made a mistake. It should have been asteres. Sì. Yeah. As the stars rise in the east and go to the west. Sì. And I don't think it should be so will be the coming Son of Man. It should be, so that is when he's coming. Yeah. Mm-hmm. So the stars are rising in the east. Which stars? The belt of Orion stars, which now rise in the east, culminate, and then set in the west. In the West. Yeah. È una profezia di tipo astronomico. Yeah. Sì. It's an astronomical prophecy. The lights are really the stars. Yeah. Lightning, astrope, that which shines or lights. In Latin, astra, star. Now, if you go on to the next slide, This one. this is Jerusalem, and the belt of Orion rises over the Mount of Olives. Yeah? Cioè, praticamente se non ci fosse i problemi di luminosità delle luci moderne,
si potrebbe vedere il sorgere della cintura d'Orione direttamente a destra del Monte degli Olivi. And if you press again, you can see it more clearly. There. Now, I watched Orion do this from a rooftop in Jerusalem, looking east to the Mount of Olives. And there are prophecies in the Bible about how he'll put his foot on the Mount of Olives when he's coming back. And I think this is a prophecy concerning Orion as a symbol. Now, if we go on to the Mount of Olives, next one. Stars of Orion belt now rise in the east and set in the west. Sì, le stelle della cintura d'Orione si stanno alzando a destra e tramontano ad ovest. And they didn't do that at the time of Jesus. Sono nell'epoca di Gesù. Nell'epoca, diciamo, anticipata. Now Jesus says, I am the Alpha and the Omega, says the Lord, who is, who was, and who is to come, the Almighty. Sta parlando I see that as again symbolizing the movement of Orion and the Stargate. When the Stargate is its furthest south, it's in the Alpha position, and when it reaches the top, it's in the Omega position. It traces Alpha and Omega. This is measuring the cycle of cycles. Cioè sono i cicli ovviamente che lui sta parlando. Peronia secula seculorum. Yeah, the cycle of cycles. So, and then it says, and on turning, I saw the 7 golden lampstands, and in the midst of the lampstands, one like a son of man, clothed with a long robe, with a golden girdle around his waist. Yeah. And his head and his hair were white as white wool, white as snow. His eyes were like a flame of fire. His feet were like the burnished bronze refined in a furnace, and his voice was like the sound of many waters. In his right hand he held the 7 stars. Right? And from his mouth issued a sharp 2-edged sword, and his face was like the sun shining in full strength. Now, non ve lo traduco, ma l'avete letto. Understand that at this period I'm talking, the sun is at its strength. It's at the summer solstice, right? And he's talking about the 7 stars in his hand and the 7 candlesticks. These, I believe, are the 7 planets of the ancients, which was the sun, the moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn. Those were the 7 planets that they knew of. Well, Orion, I think, symbolizes the Alpha and the Omega, shining in his strength. And if you look here, you can see, it's not, we got that one, it's not so big, it will be bigger in a minute, but I'll press again, and you can see the little circles. This was in the year 2000, when the planets were gathered around Orion. 29 giugno l'apertura dello Stargate. Questo è un dipinto, you are commissioned. I commissioned this picture from a friend of mine in Sweden. He painted it for me to represent this day, which we call opening the Stargate. This is the prophecy again of what it says. And I have the keys of death and Hades. What? It says, when I saw him, I fell at his feet as though dead. But he held his right hand upon me, saying, fear not, I am the first and the last, and the living one. I died, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades. The keys of death. La chiave della morte e dell'Ade. Now write what you see, what is to take place hereafter. For as the mystery of the 7 stars which you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands, 7 stars are the 7 angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. 7 pianeti, Yeah. le 7 The 7 chiese, planets are the 7 lights of the 7 churches. That's what it says to me. And here you can see again, if you got that good. And if you press again, I think, Orion amidst the 7 lampstands. You see that? Orione in mezzo ai 7 candelabri, Yes. 29 giugno del 2000. And I was with my people, we were in Jerusalem,
on the 29th of June of that same year, 2000, because by then, already the 6 planets were there, then by the 29th, the moon catches up. And that's the feast day of St. Peter and St. Paul. And the next day, The 29th of June is the feast day of San Pietro. è il primo giorno di San Pietro e Paolo. Yeah. And as the moon comes there, the 7th one, so that is the day that's being talked of, I think, in the book of Revelation. Di questo se ne parla nel libro della Rivelazione, dell'Apocalisse. dell'Apocalisse. Within a month, we were watching those stars at the foot of the hill of Mount of Olives. We were watching, at least some of them, because when the sun comes, you see nothing. Yeah, you can't see. But you see it on your computer. But we saw Jupiter and Saturn and the moon. Yeah, but once the sun is above a certain height, you couldn't see the others. But that position we were at watching, within 1 month, people were firing guns there. And it's the beginning of this crazy time we live in now. It was the start of the Intifada in Israel, which then, within a year, we have the Twin Towers crashing down in New York. We have the beginning of all Sono these wars. successi dei segni Dopo il profetici. 2000 sono Dopo il successi 2000 tutta sono una iniziati dei segni The profetici. world has not been at peace since. Yes. The world has not been at peace since. It gets more and more crazy. And I think that is the beginning of the apocalypse. It's written in Secondo the lui è stars. l'inizio dei segni dell'Apocalisse. Yeah. So that, I think, is the signs that we were told to look for by Jesus. He said to look for the signs in the sky, so I looked, and this is what I found. And I think it's true that this is what it's all about. And then the fourth chapter of the Revelation, Apocalypse, it starts, "Lo, in heaven a door is open." Capito? Nel libro dell'Apocalisse c'è questo discorso dell'apertura della porta Yeah, del cielo. that's how chapter 4 starts. Che si ricollega a quello prima Yeah, degli sì, Egizi. Sì, Yeah. sì. And then more amazing things happen. And I shall write some more about the book of Revelation in time, but I've not had time yet. But I'm going to take you through something else. This is some new study, if you have time, some new study of a new branch of science that's developed in the last 10, 20 years, 15 years. Very clever men, very clever scientists who have said, what is happening with astronomy? Astronomy is astrophysics that we are taught on television and in universities is crazy. All this talk of black holes, dark matter, they're not understanding the role of electricity in the universe. Praticamente lui sta dicendo, no, che si vuole collegare praticamente questa cosa che gli scienziati sono spazi nella ricerca dei buchi neri, roba del genere, ma in realtà si parla di questa cosa che parlerà ora più avanti dell'universo elettrico, no? Yeah. Now, if you remember what they say in Hermetica and other places, they talk of 4 elements: earth, water, air, and fire. Capito? I 4 elementi. Partendo dalla filosofia ermetica parla di questi 4 And elementi. the heavy ones, water and earth, go downwards. The lighter ones, air and fire, go upwards. Yeah. And what is fire? Well, fire is what's called plasma. Lui come dice, rappresenta il fuoco con il plasma, collega con il plasma. I 4 elementi. Sì. When you look at fire burning, what you see is ions and electrons making that light. Il ferro ed elettroni possono generare la It's luce. atoms with some electrons gone, so you have positive and negative mixed together in the fire. Sono messi insieme a questo fuoco. Now, in space, 99.9% of matter in space is in the fire element. It's plasma. Capito? Il 99% è plasma. Nell'universo è plasma. Yeah. And plasma is a very good conductor of electricity. Avete capito? È un grande conduttore di elettricità. Whenever electric ions or electrons move, they are a current.
automatically they Capito? are Che current. quando il ferro, no, gli elettroni, cioè, automaticamente è corrente. They create magnetic fields. Creano Un campi filo magnetici. magnetico, campi magnetici. It happens automatically. Yes. But scientists Sì, è don't tutto seem to conseguente. know this. Scientists, or most astronomers, they think there's only gravity, there's bangs, explosions, there's things banging into each other. They forget electricity. Capito? Mi mettono un sacco di teorie, in realtà si parla solo di elettricità. No, in pratica dice che ci sono tutta una Sì. serie di fenomeni che vengono visti e considerati isolatamente. Invece in realtà In sono, realtà sono sono un tutt'uno. Yet, the electric force, if you have here an electron and a proton, Mhm. yeah, the gravity force, let's say, is 1. Okay? The electric force between those is going to be 1 followed by 38 zeros times as strong. You understand that? It's 10 to the power of 38 times as strong. Avete capito? Io poco, però 1 followed by 38 zeros. 38. 38? Si vede da 38? 38 Sì. Quando l'elettrone e il protone si scontrano, Sì. producono un'energia che è un 1 più 38 zeri. ok, appena potenti. tradotto bene siamo a posto. Sì, Yeah. ha fatto bene, però So- siamo noi che non si abbiamo le segue. conoscenze. Ma probabilmente la di più la signora. So probabilmente. what these new scientists are saying is forget gravity, it's nothing in the universe. The electric force is what shapes the universe. Yeah? Now I'm just going to show you a couple of things. Sì, non here. è che la conoscenza di questa cosa sia molto elevata. No. You got the next one? Mm. No, but back one. Vai, sorry. Now this man here on the left, his name is a Norwegian scientist called Christian Birkeland. And in 1900, that's a long time ago, he carried out an experiment. He had a vacuum chamber. I would say what that is, vacuum chamber. Sì, sì, stanza acqua. Una stanza a vuoto. Sì. And he put a magnet in the middle to represent the Earth. He called it Terrella. Mhm. Sì, è un esperimento che vedete nella slide tradotto, sì, si chiama sì. esperimento Terella. And then he fired electrons at it to see what happened. Yeah? And he found that it produced aurore borealis. Praticamente in questo esperimento è riuscito a modellare, diciamo, dice praticamente la slide, l'aurora boreale. And I should tell you, this scientist, he went also to the very north of Norway to watch the aurora borealis and to measure with compasses and magnets and the electric effect of the Sì, aurora. sì. Cioè, praticamente sapete che l'aurora boreale sono effetti elettrici, insomma. Yeah. questo- So he concluded that the aurora borealis is caused by electric current coming from the sun. Causata la corrente Sì, elettrica. causata dal movimento delle correnti elettriche del Sole. So you see here, on next slide, Vai. you see here on the left is his Torella in his experiment. You can see the effect. And on the right, you see the aurora borealis seen from space Mhm. of the Earth. Mhm. It's the same thing. But unfortunately, the scientists didn't want to hear. No. He was saying that there is this flow of electricity from the sun to the Earth, and that it goes in through the poles of the Earth and causes the northern lights. We now know it does much more than that, but the scientists of the time, especially there was a British astronomer called Chapman, Sidney Chapman, who was in love with Einstein. Yeah, he was in love with Einstein's work, and he said, "No, there's no electricity. There's vacuum in space. No electricity in Capito? space." Sta parlando, diciamo, di questa contrapposizione degli scienziati che seguono Yeah, come se tranquillamente Einstein in realtà negavano, diciamo, che c'era questo vuoto, queste cose. he was very influential at the time, but when they started putting rockets in space with machinery to measure electricity, they discovered, oh yeah, Birkeland was right. Sì, praticamente da quando hanno cominciato a fare questi esperimenti, diciamo, queste cose, hanno cominciato a capire che poteva essere vero. Yeah. Lui parla che praticamente
si può concepire come la frase di Ermete, no? Yeah. Così in alto, così in basso, così sopra, così sotto. Sì, sì. But unfortunately, the scientists they still close their eyes and their ears. They don't want to know. Yeah? They call it always solar wind. You know, Sì. it's Capito? not. solare, It's sì. electric current. Sì. Praticamente negavano in modo miope, diciamo, queste evidenze. Now the new science that's growing, we're now understanding that the sun itself is receiving electricity from the space. Certo. Comes in from space, from the Milky Way. Mhm. Sì, Yeah. ho capito. C'è di Anche mezzo il so- Sole riceve elettricità dallo spazio. dallo spazio, no? Dalla Via Lattea in questo caso. And so the stars are more like a chain of lights. Yeah, the Sono energy canali, boom, boom, praticamente boom. sono dei canali elettrici che Yeah. si portano. It is not a fire in space, a Quello che bonfire. abbiamo- Yeah, it's not hydrogen bomb. compartimentato. It's not hydrogen bomb. It's actually is receiving energy from outside. Interessante. Sì, capito? Praticamente non si tratta di esplosioni nucleari, ma in realtà prende energia dalla Via Lattea e c'è Yeah. dei canali che poi. So the energy comes from the Milky Way to the sun, and then from the sun it goes to the planets, Capito? and from the planets to their moons. You know, Quindi è tutto sincronizzato. everything's connected. Non è Tutto complesso, sì, sincronizzato. certo. We live in a connected universe, Sì, sì. not an island in space universe. And it changes everything. Sì, sì. Now, al sole quando dice smette. but this is another brilliant man, Hannes Alfven. Have you got him? Forward. Next slide. Next slide. That's him. Hannes Alfven. He's a Swedish scientist, a pioneer of plasma physics, plasmology. È il pioniere, lo leggete nella slide, molto semplice, il pioniere della plasmologia. And he was also a Nobel Prize winner for his work. For physics. Dice, For non è una physics. fucina atomica praticamente, ma And he did work on Birkin currents and on the sun as a sun model as the sun being driven by electricity. But they wouldn't listen to him. E dice che praticamente non è una bomba, ma una gigantesca scarica di plasma. sì, sì. These idiots, they don't understand, you know. Poi Eh? accumula dal sole centrale, diciamo, Yeah. la galassia, questo Lui carica. prende. So the astronomers are Unità using miliare. the model of the sun and the solar system that belongs with Newton and people in the 17th century. They're not using a model which is 21st century, where you need to understand about electricity. Newton did not know about electricity. Capito? Cioè, Newton non sapeva. Newton, yeah. non poteva sapere di Yeah. But they're not taught it in school, they're not taught it in university. So they look through their telescope and they see a wind, they see things bang. Only electricity. They don't know about electricity, they don't want to know. And it's crazy. But this is the new science that's coming, and they will not be able to stop it, because it's the truth. And when will your book about the electric universe? I have to write it. Lo deve Deve ancora scrivere. scrivere, ok. Basta. Yeah. Anyway, this is another professor, Donald Scott, friend of mine. He's also done a lot of work on this electric sun model, and he has discovered that the way the sun works is like a transistor. Sì, praticamente questo signore qua, che è un amico di Adrian, è il capo equipe di una squadra che sta studiando questa, diciamo, Yeah. teoria del plasma, no? Yeah. And this gentleman, next slide, sorry, Ok. Paul Thornhill, there's another Sì, friend solo of si mine. comporta un gigantesco anno. Yeah, he's Australian, and he worked out a model for how the galaxy works. Sì, il modello galattico solare elettrico. Yeah, praticamente. it works like what's called a Faraday motor, Sì, sì, and sì. the energy, the electricity comes in through the arms of the galaxy, up through the center and back. And again, it makes sense. You know, you begin to say, "Oh my God, yes, it makes sense." As above, so below. Come sopra, come sotto, cioè, ovviamente, Certo. i famosi detti dell'antico Yeah. Ermete sono più che mai Yeah. veritieri, insomma. Ecco. The Hermetic people understood Strana more than we cosmica, do. sì. Now there's another experiment being Sapere. conducted, and I showed you. Ieri mi sono pappato un'ora
un'ora di documentario del progetto Safira. Yeah. In cui And si they've parla. been doing a model of their own. They have a big chamber, vacuum chamber, much more advanced than Birkeland. You know, and they can change very small amounts of gas. They put hydrogen in, they can put nitrogen, oxygen, they can have nothing. They can change the voltage. The anode, they can make more or less, and the cathodes. Sì, They can do many things with it. ovviamente utilizzando la teoria del vuoto, no? Mettendo interno una roba del genere, hanno praticamente ricreato, lo dico prima, hanno ricreato la possibilità dell'energia elettrica solare praticamente. And they have made some amazing discoveries. You see these patterns, first of all, of electric field around, yeah? And they can measure exactly what that electric field is at different places around the anode. But they found something else which is amazing. And that is that, I don't know if I had that on the slide here. No. That when they stop the experiment, they take the anode out and they put it under electron microscope. Yes. And they find new elements have been formed. Yeah, they found oxygen and sulfur and calcium and even lanthanum and actinium, new elements. And they now know that the sun is making new elements on the Perché hanno outside. scoperto nuovi elementi. Tutti gli elementi non No, lui dice che Non ho praticamente capito. oltre gli elementi tradizionali Yeah. conosciuti, Yeah. tramite questo esperimento sono venuti fuori dei nuovi elementi che non si conoscevano fino ad ora. And out of hydrogen, it's making these new elements. The electric force squeezes them together. E mette insieme la forza elettrica. And the other thing that happens is it gives off more energy than they put in. Yeah. Tanta energia. So it has two possibilities. One is a method of making electricity very simply from hydrogen. Yeah? And the other is from making new material. Clean. No radiation, no radium, no uranium. Tramite questo esperimento è possibile creare nuovi elementi senza utilizzare radiazioni o cose che sono anche dannose in questo senso. And what gets me very excited is the possibility that you have a machine of this sort, more advanced obviously, have to be developed, the technology, on a spaceship, and you can make energy on your spaceship from simple elements. Capito? Lui dice praticamente questa è una macchina, un prototipo, ma in realtà qua, avanzando con la tecnologia è possibile produrre energia praticamente gratis, free. No, ma anche su un'astronave. Anche su una Sì, è possibile utilizzare praticamente forme di energia per utilizzi. In pratica mandi avanti tutto con mezzi gratuiti. Yeah. Praticamente Quindi sì. terza con priorità. Come? Una terza. vero? Tesla. Tesla. Tesla, esatto. Yeah, there are other things going, but anyway, I just wanted to show you some slides. This slide here, my favourite slide. When they look at this and they see this in the telescope, they think, oh, we don't understand, it's a mystery. When you understand about electricity, you understand there's a Birkeland current and a pinch. And this is where a star is being born. Yeah, that's what's happening here. But to the scientists who don't understand about electricity in space, it's a mystery. Now, there's one other thing I wanted to show you here. Getting back to Egypt and Orion, this is the Orion Nebula, star cluster in the middle, called Trapezium. Trapezio è ammasso di stelle d'Orione. Now, in the pyramid text, it says, "O king, you are this great star, the companion of Orion." Ovviamente è una citazione dal libro dei morti in cui dice praticamente Oreo sei te questa grande stella, la compagna di Orione. Now, if you do the next one. Ancora? You can see here Orion, and you see down below the belt is this area of the sword, they call it. And there's a Orion Nebula there, which I was just showing you those stars in that nebula. This seems to be the really important place in Orion. And when you look into the pyramid text and ceilings, and I haven't got the slides here to show you, but it's very clear that is where the Egyptians believe Osiris lives. Yeah? And that is the nearest nebula to us. It's the nearest for us.
And you can see here, next slide, got it, yes. You see This all one? that, yeah, that's the one. You see all that red? That is electric material, bright plasma in the glow mode. And you can Praticamente see, questa parte rossa avete detto praticamente l'emissione di plasma, no? yeah, you can see, if you have good eyesight and there's a clear sky, you can see that. Cosa si intende? This one? This is in infrared. Yeah. And you can see here Orion and how bright and shiny, especially in the lower part. No. Vede? And that one, yeah. And on to the next one. Next one. Next one. This Now, one? this next one, yeah. That's This the one, that one, yeah. Now you can see here at the bottom there, you can see our sun. Sì, quello che ho Yeah. You can see, This one? yeah, that one. You see the sun. In summertime, when you're looking at the sky at night, you're looking towards the center of the galaxy. Ok. Yeah. In wintertime, you're looking out of the galaxy. So Orion, you see best in wintertime, it's going out of the galaxy. Avete capito? Quando vediamo Orione, cioè praticamente verso l'esterno e lontano dal centro della galassia. Yeah. And our sun is quite close to Orion, surprisingly close. And as I said before, it's very close to Sirius. But the Orion and ourselves are in a spur of the Milky Way. Mhm. They call it the Orion spur or Orion arm. Cintura d'Orione. Yeah. Capito? Parla della cintura di Orione, no? Sì. Questo caso. Yeah. That's where our sun is. Lui per So- plasma intende, lui Yeah. cioè This is correlava il these plasma are- al fuoco these come are elemento, stars però plasma. sostanzialmente il plasma cos'è? Cioè, Yeah. visto che la maggior parte dell'universo è costituito dal plasma. What is this plasma? What is it? It's a mixture of charged ions like O2 plus or H plus is a proton, that's a charged ion, or an electron is minus charge. And when they're in space, they don't bind together. There's too much energy in them. Capito? Ah, ok. Yeah. Capito? So they form shells. Sì, sì, sì. Yeah. And they move together and they create magnetic fields and do all sorts of strange things. Cioè, il vuoto non è vuoto. Non è vuoto, cioè il vuoto non è vuoto. No, no. Come quando si dice, questo no? si sa Che il vuoto è pieno. Questo lo dicono tutti, Certo. nelle tradizioni. E quindi è connesso tramite Il vuoto non è vuoto, ma è pieno di Per energia. lui sì, questo It's not the same as air. It's fire. It's a different element and it behaves Chi differently. dice il plasma? è assurdo. Il vuoto, se si fa. And the Orion arm, we got the next one. Yes, questa, this one. Next one. Yes. Presenza della- Yeah. The Orion arm seems to be a link between the two major arms. There's one called the Nella Sagittarius slide arm, si legge bene. Sì, sì. and the other's called either the Pegasus or the Gemini arm. And the Orion arm or spur seems to link them. Sagittario Yeah. e il braccio di Perseo. Yeah. Sì. So it makes me wonder if it might be possible one day to surf, to surf along the arm, to go to other places. Energy. Yeah, maybe you can use this energy to move through space. I don't know. But maybe other people are already doing that. Esatto. Yeah? And so we have the plasma galaxy. So there's a charge flow from our sun to Orion and back. Vedete, il flusso per noi sembra che provenga da Orione, And the Orion Nebula is very active. perché è molto attiva questa. Yeah. Se scrive questo libro sarà molto interessante. Siccome Adrian ha avuto una vita intensa, no? I speak in your life. Yeah. Because asking me when you write the book for the electric Yeah. movement. But So- I say that you have the life very Intensa. ha avuto una vera intensa vita, no? Quindi ora è un pochino più calmo, no? Yeah. Infatti quando noi andiamo in giro in questo momento cerchiamo perché sennò si stanca, insomma. But there are many websites about electric universe on the internet. And if you understand enough Sono English, molti I siti recommend. No, I understand. Yeah. I'm just going to skip through this next one.
Yeah, that's one. Yeah. Roberto? So who knows? Ma è quello che ha detto prima, dice c'è qualcuno che potrebbe usare questa Who energia. knows that maybe these people are living in Orion and will come Yes. here. I leave that with you. I speak in Adrian for you as a director of Yeah. Association for Yeah. Logic Italian. I don't know. But maybe, who knows? I believe there's Who knows? people, I believe like Giordano Bruno Yeah. said, there are people living on other planets. It must be. I agree. Crazy to think only one planet has people. Obviously. La cosa interessante di Adrian che lui connette, no, miscela, no, Tante conoscenze cose, sì. antiche a cose nuove e queste cose qui facendo capire che tutto è connesso e tutto è sincronico. Ma questo è molto interessante anche perché praticamente il concetto dell'universo elettrico che lui ha così sommariamente spiegato oggi, in effetti non solo fa queste connessioni, ma fa vedere il tutto come un unico discorso, cosa che invece oggi la scienza tende a non fare, perché ognuno Ha la sua verità, ognuno ha la sua settorizza verità. praticamente i vari aspetti delle varie materie, no? E scappa praticamente in questo il discorso che è di fondo. Speaking with Roberto, Mm-hmm. that now is the scientists speaking presently, sector. Yes, presently science is focusing Yeah. different aspects True. of science in Specialists. yes, a way. On the contrary, you are showing All that connected. more or less everything is connected. I'm Renaissance man. Yeah, I agree.